the thing is, the water soluble vitamins like B, C, etc., they have a more propensity of being lost in the diet. Okay, so deficiency symptoms are more common in case of water soluble vitamins. So you will get more cases of vitamin B deficiency than cases of vitamin D deficiency or vitamin A deficiency. We'll always get cases of that, but water soluble vitamin deficiencies are more common, while in case of oil soluble vitamins there is a chance of toxicity. Okay, but there is no very few, there are few chances or least chances of any water soluble vitamin toxicity. Okay, so there were cases you have learned about vitamin A toxicity. What happens in vitamin A toxicity? If you give very much, if you go beyond the toxic levels, if you give vitamin A, what happens? There is a specific condition related to vitamin A toxicity. High, there is increased chances of increased ICT, that is intracranial tension. The condition is called pseudotumor cerebri. Remember, why pseudotumor? Pseudotumor cerebri. There is no tumor present, but the intracranial tension is getting increased. So that is one of the causes of pseudotumor cerebri. Okay, these are very salient. These are the, what can I say? These are the MCQs and the like very very objective type questions they can ask you anytime. Okay, now let's come to vitamin D. There are mainly two types of vitamin D. One is D3 and another is D2. D2 is mainly found from the plant. Plant sources vitamins. Vitamin D is the D2 and the animal source vitamin is the vitamin D3. Okay, so one is called, now what is the active form of vitamin D? Active form of vitamin D is calcitriol. Okay, there are three OH groups. This 125 dihydroxy cholecalciferol. Calciferol already has one OH group plus another two, so calcitriol is the active form of vitamin D. Okay. Now we'll come to how it is synthesized. Okay. The main source of vitamin D in our body is skin. How is it? The main source is the sunlight. So sun exposure is very much important. Which type of sun rays? UVB. Okay. UVB is the required wavelength for conversion of 7-dehydrocholesterol to cholecalciferol. UVB is acting as the activator. Okay. Now this goes to the liver. Liver has 25 alpha hydroxylase. It adds another OH group, so it becomes 25 OH vitamin D3. Okay, and in the kidney it becomes 125 OH vitamin D3. Okay, fine. Here in the kidney, so there are two major enzymes. One is the 25 one in the liver and the other one is the 1 alpha hydroxylase. Okay. Now let's come to where do we get this one? 7-dehydrocholesterol. Mainly from the food, and also we synthesize it, it is present in the skin.
So because vitamin D is a fat soluble enzyme, fat soluble vitamin, it will require some amount of what are the enzymes and catalysts required for fat absorption. Pancreas is required, bile salts will be required. Okay, so any condition which hampers this pancreas, which hampers this liver, will get to decrease absorption of vitamin D. Okay, so those conditions will again it will be the risk factors for vitamin D deficiency because there will be less absorption. Okay, here we require this one. This one will require some cofactors like magnesium, NADPH. Okay, so magnesium deficiency can also cause calcium deficiency. Okay, now what happens to this? How does this work? Where does vitamin D work on? Main action key vitamin D? Bone? Bone mineralization. Okay, so it will deposit calcium into the bones. Okay, what else? We'll discuss about calcium hemostasis in a bit, but before that, yes, it has two main important functions of vitamin D is it has some role in calcium and phosphate metabolism. Two important functions. What does it do? চলো আমরা একটু ক্যালসিয়াম হিমোস্টেসিস সম্পর্কে জানি। What are the main three things which regulates calcium? Number one is PTH. PTH full form is parathyroid. Number two is calcitonin. Number three is vitamin D, active form, okay? That is 125 OH. There are three things which will act on calcium and phosphate. What does PTH do? It will increase calcium, it will decrease phosphate. What is its action? It will decrease calcium in the blood, okay? The blood, and it will also decrease phosphate. Okay? And what does vitamin D do? It increases calcium and increases phosphate. Okay? I have to know. Where is PTH secreted from? PTH is secreted from where? Yes, where is it located? Yes, and where is calcitonin secreted? Thyroid. So basically, PTH and calcitonin are neighbors. Okay? They are neighbors and they are enemies. Remember this? They are neighbors and they are enemies. So PTH will increase calcium, will try to increase calcium, and calcitonin will decrease calcium. But both of them will try to decrease phosphate. Another one is vitamin D. There, it will try to increase calcium and increase phosphate as well. And there is another one. Have you heard about this? FGF23. Its main action is
This is a phosphate one. This increases or decreases. Any idea? What does FGF23 do? It decreases phosphate. This is a phosphate decreaser. When phosphates gets increased, it will try to decrease the phosphate reabsorption. So calcium ki kore badte pare? What are the sources of calcium in body? Two major sources. One is bone. Three major sources. One is bone, one is kidney, and the another one is GIT. Okay. So vitamin D will act on all three of them. Vitamin D will act on gut. It will increase the calcium absorption. Vitamin D will act on kidneys, and it will increase the calcium reabsorption. And the other one in the bone, what does it do? It deposits. So for bone mineralization, vitamin D is required. What does calcitonin, where does PTH come in here? When there is a decrease in the calcium level in the blood, that acts as the switch for PTH secretion. So PTH will get secreted, and then it will act on the bone, which will cause resorption of the calcium from the liver, kidney. It will also try to resorption of the calcium. Okay, and also in gut. So PTH and vitamin D, how does it increases the next? Okay, let's look at this. See, when calcium is decreased, it will act on gut. It will act on this enzyme, 1-alpha hydroxylase. Is an activator of the 1-alpha hydroxylase. So from 25 hydroxy vitamin D3, it will convert to 125. So the active form will be produced in presence of PTH. Okay, they act in unison. And what about calcitonin? Calcitonin will get secreted when there is a increase in calcium concentration. So calcium will then get, PTH secretion will decrease and calcitonin will increase. Calcitonin also helps in bone mineralization, bone deposition. Okay, it decreases the bone resorption basically. Next. So, একটু কিছু বোঝা গেল কি? ওকে, তাহলে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে 1-alpha hydroxylase is a it's like an acts as a regulator. So when there is an increased calcium, PTH will decretion will decrease, and then vitamin, that 1-alpha hydroxylation will decrease. So active form of vitamin D will not get produced. When the calcium is decreasing, then PTH action will increase, PTH secretion will start. It will act on that 1-alpha hydroxylase, and it will act as an activator of the 1-alpha hydroxylase, and the vitamin D active form will be formed. Okay, when this gets like 125 hydroxy vitamin D cholecalciferol, when it is increased, it also acts as a negative inhibitor for like negative action on the 1-alpha hydroxylase. It will act on another type of hydroxylase called 24-alpha hydroxylase. Okay, so while with 25-alpha hydroxylase, it will form this 24-alpha hydroxylase will convert the 25 hydroxylase. Sorry. It can either form 125
or 24-25 hydroxycholate vitamin D3. Okay. When this increases, this is the active form. When this increases, then it will act on this enzyme 24 alpha hydroxylase. Okay. So it will act as a negative inhibitor of itself, and it will get converted to this inactive form of 24-25 vitamin D3. Okay. এটা কাজ করে না কেন? আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, তাহলে আমরা এটা আরেকবার দেখি। Look here, calcium is decreased, then it will acting on PTH, which is causing bone resorption and also activation of the 1-alpha hydroxylase, which again is increasing the calcium absorption. When calcium is increased, then it will act as a negative inhibitor of PTH, so PTH secretion will decrease and the calcium secretion will increase. Okay, which will go which will decrease this bone resorption, and calcium reabsorption from the kidney will decrease. Okay, so it acts in the opposite direction. And what is the action of vitamin D on phosphate? I have written phosphate. It increases the phosphate from resorption from both the gut and as well as the kidney. Okay. Okay, now these are the action of vitamin D on the skeletal system. There are recent research has shown that vitamin D is responsible for plenty of other actions as well. Okay, let's see what are those. Next. So vitamin D has one receptor which is, it is a fat soluble enzyme, therefore its receptor will be present on the cell or inside the cell. It will be present inside the cell because cell is a lipid, cell wall is a lipid structure. So it will enter inside the cell. So there it acts as an modulator. Okay. So it has been seen that vitamin D has immune regulation, insulin secretion, endothelial function activation on all the systems of the, on the cardiovascular system, on the endothelial system, on the muscular system, everywhere. Vitamin D has action everywhere through that VDR, that is vitamin D dependent receptors. Okay, so vitamin D deficiency will not only cause hypocalcemia and rickets, it will also cause other manifestations like disimmune regulation. Okay, like it will cause autoimmune diseases, plenty of autoimmune diseases, cancer of breast, cancer of prostate, cardiovascular abnormalities, peripheral vascular disease. All those things can be due to vitamin D deficiency because it has action on every part of the human body. What are the vitamin D deficiencies? I have to remember this. Vitamin D deficiency is less than 12 nanogram per ml. Okay, there are two values. One is nanogram per ml, another is nanomole. You remember this nanogram ml per ml. Okay. What are the risk factors? Okay, let's see. Risk factors will be something, either there is a deficiency in the vitamin D oral intake. Okay, what may be the deficiency, any
like if there is a strictly vegetarian diet, because leafy vegetables and etc. are not very good sources of vitamin. Exclusively breastfed infants, because breast milk is deficient is only two things, vitamin D and iron. So if the mother is deficient in vitamin D, then the baby will also get vitamin D deficiency. So the only vitamin supplementation we give to the babies is vitamin D. Okay? So exclusively breastfed without any vitamin D oral supplementation. What else? If most of the cases of vitamin D are increasing because everyone has become a couch potato and they are not going outside. There is a specific recommendation of sunlight. You have to get exposed to the sun between 10 a.m. to 3 p.m. at least for 30 minutes. Okay? That is the IAP recommendation. So, if someone is fully covered or overuse of high sunscreen, these are all risk factors for vitamin D deficiency. And another thing is obesity. How is obesity a risk factor for vitamin D deficiency? Because this is a fat soluble vitamin, so the vitamin D will get deposited in the adipose tissues and they will not get released from there. Hepatic and renal failure. How does hepatic failure act? Because hepatic failure will cause fat malabsorption, that will cause vitamin D deficiency. How does renal failure act as vitamin D deficiency? Because it is the main activator of absorption. One active form of vitamin D is not getting formed in the kidney. So there are some medications which will cause vitamin D deficiency. What are the important signs? Let's start from the head. Some signs of rickets from head. There will be delayed closure of the fontanelles. How many fontanelles are there? Okay. When does this anterior fontanelle close? At the end of first year. Okay. So there will be delayed closure of the fontanelle. 1. What is craniotabes? Not written here. There's something called craniotabes. I'll come there. Craniotabes is there will be decreased bone mineralization. The skull bone will get soft. So when you press on the skull bone, you will একটা পাতলা একটা টেবিলকে বাজালে যেরকম আওয়াজ হয় সেরকম আওয়াজ হবে, ডুবে যাবে ব্যাপারটা, ইনডেন্টেশন হয়ে যাবে. That is called craniotabes. Okay. And jehetu the bones have become soft, so the head will increase in size. So frontal bossing. Dental hypoplasia. There will be delayed eruption of the dental as well. Rachitic rosary. What is rachitic rosary? Any idea? Rachitic rosary is basically there will be the expansion of the costochondral junction. In case of vitamin D in rickets, what happens is this is the disease of the growing bone. So when the bone is when there is a decreased mineralization, the bone is trying to grow, then there is an increase in the size of the gap between the epiphysis and the diaphysis. Okay, that will increase in size, so there will be expansion of the metaphysis junction. Then coming to what is Harrison sulcus, the bones will become so friable, so when the baby is trying to breathe, the lower border of the rib cage will go inside. That is called Harrison sulcus. We'll see some photos. Pectus carinatum is like the bird-like one. It will go inside. And always look for wrists and the knees. There will be expansion of the widening of the wrists, widening of the knees, and as well as bowing of the legs. Because whenever the boy tries to stand up, those will be weak bones. The
bones will get bent. So if the baby does not stand, then you cannot see the bowing of the legs. If the baby is lying down, then it will only cause widening of the wrists or the knees, but not the bowing or the knee. Another is vitamin D deficiency will cause muscle weakness as well. So that will cause pot belly. That is, the abdominal muscle will weaken and there will be visceraptosis. That means the viscera will just fall down and there will be a protrusion of the abdomen. See, look at this picture. This is the pot belly. So I told you that rickets is seen in vitamin D deficiency in growing children. But if the patient is already grown, if the patient is an adolescent, then what happens? He or she will present with muscle fatigue, hypocalcemia features, osteomalacia, then we will not call it rickets. Next. 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 These are rachitic rosary. Look at this. These are the expanded costochondrial junctions. Next. Next. This is frontal bossing. If you tap there, it will act as a, you will see the craniotabes as well. Next. See, this is genu verum. Genu verum means the bowing is now, the lower part of the leg is getting inside. That is genu verum. And what is velgum? Velgum is the bowing in the opposite side. Yes. কি করে মনে রাখে ভেরাম আর ভেলগাম? ভেরাম মিন্স ভেতরে, ঠিক আছে? লোয়ার পার্ট যদি ভেতরের দিকে ঢুকে থাকে, দ্যাট ইজ ভেরাম. If it is outside, then velgum. So only vitamin D deficiency is not the cause of decreased mineralization of bone. There are mainly two types of rickets. One is calcipenic, that means there is decrease in the calcium, and one is phosphopenic, that is decrease in the phosphate. Okay, so one of the major causes of calcipenic ricket is vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency can be either in the form of আমি সোর্স থেকেই পাচ্ছি না, অথবা হতে পারে সোর্স vitamin D is not acting on the receptors. Okay, so either the vitamin D is, we are not getting vitamin D, there may be a plenty of causes of that, or the vitamin D is not acting on the receptors. There are two types of vitamin D deficiency. One is vitamin D dependent type 1, another is type 2, in which vitamin D we are getting from the nutritional sources, but it is not acting on the body. There are two types. One is vitamin D dependent, where there is a deficiency of the 1-alpha hydroxylase deficiency, and in type 2 there is a deficiency in the problem in the receptor itself. তাহলে আমি ভিটামিন টাইপ 1টাকে we can correct. কি করে কারেক্ট করব? অ্যাক্টিভ ফর্মটা দিলে, ক্যালসিট্রায়াল দিলে, it will act on the so we can correct the vitamin type 1. It's easy, but for type 2 what can we do? তখন কি করতে হবে? ভেরি হাই ডোজ অফ ক্যালসিট্রায়াল দিতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে টু টাইপস। আর এটা মনে রাখবি, এনি টাইপ অফ ডিজিজ টাইপ 1 টাইপ 2 হলে, টাইপ 2 always means there is some problem with the receptors. For example, type 2 mellitus is the receptor problem, not the insulin problem. Okay, there may be diabetes insipidus. Type 1 and type 2 মানে type 1 মানে প্রাইমারিতে হরমোনটার অসুবিধা, type 2 তে নেফ্রোজেনিক, সেটাতে রিসেপ্টরটা অসুবিধা. So this may be a, whenever you think about it, so সবসময় এটা মনে রাখবে, type 1 is the substrate or the acting, whichever the acting part is problem, and receptor problem is always type 2. ঠিক আছে, এটা মনে রাখার জন্য। Okay, and another is phosphopenic. Phosphopenic মানে শুধু bone mineralization এর জন্য শুধু calcium is not sufficient. We require phosphate as well. So there are some conditions called hereditary hypophosphatemic ricket, in which there is a deficiency, there is an increase in the FGF23 mutation that will cause rickets.
ওকে, চল এবার আমরা নেক্সট এটা একটু দেখব, ঠিক আছে? তো হোয়াট আর দ্য রেডিওলজিক্যাল চেঞ্জেস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভিটামিন ডি? ওকে, ক্লাসিক্যালি চারটে জিনিস আমরা দেখি, অ্যাকচুয়ালি পাঁচটা জিনিস দেখি রেডিওলজিক্যাল যখন আমরা কী করি। ওয়ান ইজ কাপিং। কাপিং মানে যেটা মিনারেলাইজ হয়েছে সেটা যেহেতু সফট, তো ইট উইল গো ইনসাইড। সি, দিস ইজ কনকেভ, দিস ইজ দ্য কাপিং। হোয়াট ইজ ফ্রেইং? ফ্রেইং ইজ দ্য ছেঁড়া ছেঁড়া পার্ট, ঠিক আছে? দিস ইজ ফ্রেইং। স্প্লেইং ইজ এক্সপ্যানশনটা, ঠিক আছে? এটা স্পেসিফিক্যালি বলছে বিকজ দিস ডেজ MCQs ask whether what kind of condition is this, তো কোনটা কাপিং, কোনটা স্প্লেইং, কোনটা ফ্রেইং মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে কাপিং ইজ দ্য কনকেভ ওয়ান, ফ্রেইং ইজ দ্য ডিফল্ট মিনারেলাইজেশনের জন্য ফ্রেইং হচ্ছে, আর স্প্লেইং বিকজ অফ দ্য এক্সপ্যানশন অফ দ্য demineralized matrix basically. There is another one. Look at the gap from here to here. This gap has also increased because of the expansion of the extracellular of the matrix, demineralized matrix. Okay, and also look at here. This is not a dense bone, this is a very less dense bone, ঠিক আছে? So these are the 4 or 5 signs. One is cupping, one is fraying, splaying, generalized bone density decrease, and the last one is the gap between the epiphysis and the diaphysis has increased. Next. So what is the treatment? Treatment is, what is the level? I said, what is the deficiency level? Less than 12 nanogram per ml. If it is less than that, then we have to treat the patient. What is the treatment? 3000 units for 3 months every day for more than 1 year, 2000 units every day for less than 1 year. Okay, and there is another one which we can give is 60,000 units every 2 weekly. টোটাল 3 লাখ ইউনিট দিতে হবে বাচ্চাকে, ঠিক আছে? সেইটাকে আমি কিভাবে দেব সেটা ডিভাইড করে আমি দিতে পারি ওভার 3 মান্থস, ঠিক আছে? আর সঙ্গে কি দিতে হবে? ক্যালসিয়াম। Calcium at 50 mg because only vitamin D cannot act. Its main action is calcium deposition in the bone, mineralization. So if you don't give calcium along with it, then there is no action. So with deficient, so any treatment of ricket, you have to give vitamin D along with calcium. Okay. You don't need to do this because এটা just এটা মনে রাখবি, the recommended level RDA of vitamin D is 400 IU per day for infants, and above that is 400 to 600 IU per day. Okay. Next. Let's come to hypervitaminosis. So vitamin D if increases, if it is more than 100 nanogram, then we call it as hypervitaminosis. What will happen? What do you think will happen? একটা তো বোঝাই যাচ্ছে কি হবে, বেশি ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হবে, এক্সট্রা স্কেলিটাল ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হবে, that is called what? অস্টিওফাইটস। হ্যাঁ, অস্টিওফাইটস হচ্ছে ছোট ছোট ওই ইয়েগুলোকে বলে এক্সট্রা স্কেলিটাল ক্যালসিনোসিস। Next. So in kidney there will be deposition of calcium, will cause nephrocalcinosis, irritability, GI disturbances like diarrhea,
hypercalciuria, cardiac arrhythmia due to hypercalcemia. Any idea about renal tubular acidosis? মেডিসিনে বা পেডিয়াট্রিক্সে কথা হয়েছে? হোয়াট ইজ রেনাল টিবিউলার অ্যাসিডোসিস? তাহলে বলতে পারবে এটা হবে কি হবে। এটা তো রিকেটই হয়েছে। হোয়াট ইজ দিস ডিফর্মিটি কল্ড? দিস ইজ কল্ড উইন্ড সোয়েপ্ট ডিফর্মিটি। দিস ইজ এ রিকেটিক ফিচার। স্পেসিফিক্যালি একটা টাইপ অফ রিকেটে পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে এক্স লিঙ্কড হাইপোফসফ্যাটেমিক রিকেট, মোস্ট কমনলি সিন। অন্যগুলোতেও পাওয়া যাবে না তা না, পাওয়া যাবে, বাট মোস্ট কমনলি সিন ইজ দিস। আচ্ছা, নাও কামিং টু renal tubular acidosis. What happens in renal tubular acidosis is the kidney is not going to, it is not being able to maintain the acid base balance. ঠিক আছে, তাহলে বডিতে অ্যাসিডোসিস হচ্ছে। অ্যাসিডোসিস, when there is acidosis, দুটো জিনিস হয়। একটা হয় ক্যালসিউরিয়া, মানে ক্যালসিয়াম বডি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা হয় বডিতে ক্যালসিয়াম, অ্যাসিডোসিসের জন্য বোন থেকেও ক্যালসিয়াম বাইরে থেকে চলে যাবে, রিজর্পশন হয় না অ্যাসিডোটিক ব্যালেন্সের জন্য। তো এনি কাইন্ড অফ renal tubular acidosis will cause rickets because of calciuria and decreased mineralization of the bone. ঠিক আছে, there are 4 types of renal tubular acidosis. এগুলো জানতে হবে। একমাত্র একটা টাইপেই রিকেটস হয় না, টাইপ 4। দিস ইজ হিলিং রিকেটস। কেন না, এইটা দেখ সাদা হয়ে আছে, ওটা হচ্ছে জোন অফ প্রভিশনাল ক্যালসিফিকেশন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ভিটামিন ডি দিয়েছি, তখন হিল করেছে। ওকে, তাহলে স্কারভি আর রিকেটসের এক্সরের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। যদি স্কারভি দেয়, যখন স্কারভি পড়ানো হবে তখন ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্সেস। ওকে, তাহলে এই সাদা লাইনটা দেখবি যখন রিকেটস বলে মনে হবে তখন। কিডনিতে প্রক্সিমাল টিবিউলে একটা প্রবলেম হয়। প্রক্সিমাল টিবিউল ইজ দ্য মেইন অ্যাকশন ফর রিজর্পশন অফ মিনারেলস। ওকে, সো যদি ওখানে প্রবলেম হয় তাহলে রিজর্পশন অফ মিনারেলস হচ্ছে না, তাই জন্য ক্যালসিয়ামও বেরিয়ে যাচ্ছে। সো দিট উইল কজ ক্যালসিউরিয়া, সো ইট উইল কজ রিকেটস। বাট অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টটাতে তো মিনারেলাইজেশনের প্রবলেম না, কিসের প্রবলেম? বোন ফর্মেশনেরই প্রবলেম। ঠিক আছে, রিকেটস ইজ দ্য প্রবলেম অফ দ্য মিনারেলাইজেশন। বোনটা গ্রো করছে তখন মিনারেলাইজেশন হচ্ছে না, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম অফ, দ্যাট ইজ রিকেটস। বাট দ্যাট ইজ নট, কিন্তু যেরকম যদি হয় যে গ্রো করে গেছে বোন অলরেডি, কিন্তু তখন ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, হতেই পারে অ্যাডাল্টের ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি বা অ্যাডোলেসেন্টের ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে। দেন হোয়াট হ্যাপেন্স, there will be osteomalacia. তখন রিকেটসের যে স্পেসিফিক যে ফিচার্সগুলো, এক্সপ্যানশন অফ দ্য ম্যাট্রিক্স, এক্সপ্যানশন অফ দ্য ওয়াইডেনিং অফ দ্য রিস্ট, ওই কাপিং প্লেইং, এগুলো রিকেটসের ফিচার্স হবে না, সেখানে ইন জেনারেল বোনের ডেন্সিটি কমে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড osteomalacia. ঠিক আছে, নেক্সট, রিকেটস ইজ দ্য ডিজিজ অফ গ্রোয়িং বোনস। যে বাচ্চা স্যাম আছে তার বোন কি গ্রো করছে? তাহলে অবভিয়াসলি হবে না স্যামে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যখন স্যামে যে ভিটামিন সাপ্লিমেন্টসগুলো দিই, সেগুলোতে ভিটামিন ডি আমরা অ্যাড করি না, শুরুতে অ্যাড করি না। কেন? বিকজ তখন রিকেটস হওয়া শুরু হয়নি। আগে বাচ্চাটা নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন হবে, তারপরে ওর সুবিধা হবে। আচ্ছা, তো ফার্স্ট যেটা আমি জিজ্ঞেস করবো সেটা হচ্ছে যে একটা বাচ্চা আমার কাছে এসছে, দেখছি যে বাচ্চাটা হাতটা ফুলে গেছে, রিস্ট ওয়াইডেনিং হয়েছে। ঠিক আছে, এরপরে আমি কি করব? কিছু ব্লাড টেস্ট দেবো, কিছু ব্লাড টেস্ট দেবো, আর এক্সরে করতে বলবো। কোথাকার এক্সরে করতে বলবো? একটা ডিকটাম আছে, ইফ ইট ইজ, যদি বাচ্চা ঠিকঠাক দাঁড়াতে পারে, দাঁড়ানোর আগে ইয়েতে আমরা ছোট বাচ্চা লেস দেন 2 ইয়ার্সের আমরা নির এক্সরে করতে দিই। ঠিক আছে, রেকেটিক চেঞ্জেস দেখার জন্য।
যদি মোর দ্যান 2 ইয়ার্স হয় তখন আমরা রেস্ট দিই, মনে রাখবে। আচ্ছা, ব্লাড টেস্ট কি দেব? ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি ভাবছি, তাহলে কি কি করতে দেবো? কি কি অসুবিধা হয় ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিতে? তাহলে এস্টিমেশন অফ দ্য 25 OH ভিটামিন D3 করতে দেবো। কেন 25 করতে দিলাম? 125 তো করতে দিতে পারতাম, বা 7 ডিহাইড্রো কোলেস্টেরল করতে দিতে পারতাম। কেন? বিকজ 125 hydroxy is a very short half-life thing. It has only action for about 4 hours. While 25 hydroxy vitamin D3 has a half-life of 3 weeks. ঠিক আছে? তো যে বাচ্চাগুলো প্রথমে ইনিশিয়ালি যখন কোনো বাচ্চা আসবে, আমার মনে হচ্ছে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি বা রিকেটস আছে, উইল গো ফর এক্স-রে ওয়ান ম্যানেজমেন্টে, এক্স-রে রেস্ট অথবা নিই। 2 নম্বর হচ্ছে এস্টিমেশন অফ ভিটামিন D3। আর কি করতে দেবো? কি কি কম হয়? ক্যালসিয়াম, ফসফেট, আর একটা জিনিস করতে দিই আমরা, ALP। ALPটা হোয়াট? ALP ইজ দ্য মার্কার ফর গ্রোয়িং বোন। তো নর্মাল অ্যাডাল্টে ALP যে লেভেলে থাকে আর চাইল্ডের ALP যে লেভেলে থাকে, দোজ আর ডিফারেন্ট। ওকে, তো অলওয়েজ লুক ফর, ইনফ্যাক্ট দ্য first sign in which vitamin D deficiency has not started yet, the first signs is raised ALP, alkaline phosphatase। ঠিক আছে, তাহলে ক্যালসিয়াম, ফসফেট, ALP will go for that, and 25 OH ভিটামিন D3 and X-ray। মনে থাকবে? ঠিক আছে, তাহলে ধর এরকম দিলাম, তারপরে কি হলো? we again go for repeat X-ray, হিলিং সাইন্স দেখব। ঠিক আছে, যদি দেখি হিল করছে, তখন উইল কন্টিনিউ উইথ দ্য থেরাপি ফর 3 months। হোয়াট ইজ দ্য ডোজ? 3000 per day for 3 months for more than 12 years। Okay, for more than 12 months। Okay, if ধর 4 weeks পরে হচ্ছে না, দেখলাম যে কাজ করছে না, তখন কি করব? then what is it called? then it is called refractory rickets। ঠিক আছে, রিফ্র্যাক্টরি রিকেটস MBBS এ আসবে কিনা আমি জানি না, MCQ-তে আসবে। ঠিক আছে, কয়েকটা কজ আমি বলেছি, তোরা মনে করে একটু বল কয়েকটা কজ অফ রিফ্র্যাক্টরি রিকেটস। তোর বাচ্চাকে দিচ্ছি ভিটামিন ডি, কিন্তু কাজ করছে না, কি কি কজ হতে পারে? রিসেপ্টরের প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা টাইপের নাম কি? সেটা টাইপ 1-এ হবে না? আমি কি ফর্মে দিই ভিটামিন? ওরাল ফর্মে দিই। কি দিই? কোলে ক্যালসিফেরল দিই। কোলে ক্যালসিফেরল কি অ্যাক্টিভ ফর্ম? না। তাহলে অ্যাক্টিভ ফর্মে ট্রান্সফার করতে পারছে না এটা, তাহলে ভিটামিন ডি ডিপেন্ডেন্ট টাইপ 1-এও করতে পারবে না। দ্যাট উইল বি অ্যানাদার কজ অফ রিফ্র্যাক্টরি রিকেট। আর কি হবে রিফ্র্যাক্টরি রিকেটের কজ? ফার্স্ট থেকে শুরু করা যাক। অ্যাবজর্পশন। কি কি কজ হতে পারে? ম্যাল অ্যাবজর্পশন। এক্সাম্পল? চলো, অনেক টাইম আছে আজকে আমার, বলো। ম্যাল অ্যাবজর্পশনের কজ কি? ধর একটা বাচ্চার অ্যামাইলেজ ডেফিসিয়েন্সি আছে। শুধু অ্যামাইলেজ ডেফিসিয়েন্সি হয় না কখনো, বাট আছে। অ্যামাইলেজ কিসের উপরে কাজ করে? কার্বোহাইড্রেটস। তো কার্বোহাইড্রেট ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, তাতে অসুবিধাটা কি? আমার তো ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন। ফ্যাট বাবু জোরে বল, শুনতে পাচ্ছি না। হুম 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 But vitamin D will get absorbed with it, na?
Why not? Where will you get it degraded? So let's see there is a deficiency of any protease. প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি হবে তাহলে। ফ্যাটের তো অ্যাবজর্পশন প্রবলেম হয় না। ইনফ্যাক্ট যে বাচ্চারা তোর খেতে পারে না, যাদের এই কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিন মেটাবলিজমের প্রবলেম আছে, উই গিভ দেম ফ্যাট রিচ ডায়েট। ওকে, তাহলে এনিথিং which is decreasing the fat absorption that will cause vitamin D deficiency. তাহলে any pancreatic disorder, what is the main source of fat absorbing, like fat absorbing pancreas, তাই না? লাইপেজ প্যানক্রিয়াস থেকে বেরোয়। তাহলে এনি প্যানক্রিয়াটিক ডিসঅর্ডার ক্যান কজ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি। আর কি থেকে হতে পারে? তাহলে লিভার ডিজিজ আছে কোনো বাচ্চার, এমালসিফিকেশন হবে না, তাহলে বাইল অসুবিধা হলেও অ্যাবজর্পশন হলো না, তাহলে লিভারের অসুবিধার প্রবলেম, প্যানক্রিয়াসের অসুবিধা। প্যানক্রিয়াটাইটিস হলে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হবে, রিকেটস হবে কিন্তু বলছি না, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হবে বলছি। তাহলে লিভারেরটা হলে কেন হবে বুঝে গেল, এটা হলে কেন হবে বোঝা গেল, প্যানক্রিয়াসটা। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সিস্টিক ফাইব্রোসিস। সিস্টিক ফাইব্রোসিসে কিন্তু প্যানক্রিয়াটিক ডিসঅর্ডার থাকে। Okay, so that will also called fat soluble vitamin deficiency. Not only vitamin D, vitamin A, vitamin E. আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমরা সব বাচ্চাকে দিই নিউরোটাল কোলেস্টেসিস, মনে আছে? তাতে কি হয়, বাইলসগুলো আসে না, সেটাতে আমরা ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনস দিই, A, D, E, K এগুলো সাপ্লিমেন্টেশন দিই। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাবজর্পশনটা গেল এটা। নেক্সট, ধর কোনো অ্যাবজর্পশনের কতগুলো পার্ট আছে, একটা ইন্ট্রালিমিনাল পার্ট আছে, একটা পার্ট আছে হচ্ছে যেটা দিয়ে ফ্রম দ্য লুমেন দ্য ফ্যাট ইজ গেটিং অ্যাবজর্বড ইনসাইড দ্য সেলস, তারপরে আবার উল্টো দিকে সেলের উল্টো দিক দিয়ে আবার ভেতরের দিকে যাচ্ছে, সেটা যাচ্ছে লিভার অবধি। সেখানে লিভারে গিয়ে সেকেন্ড টাইমও লিভারের প্রবলেম থাকলে অসুবিধা হবে তাহলে। ঠিক আছে, তাহলে লিভার ফেলিয়ারে উইল গিভ ভিটামিন ডি, মানে ভিটামিন ওয়াটার সরি অয়েল ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন সাপ্লিমেন্টেশন ই গিভ। আচ্ছা, এটা গেল অ্যাবজর্পশন পার্ট। তাহলে অ্যাবজর্পশন হয়ে বডিতে গেল, এরপরে বডিতে যাওয়ার পরে কোথায় যাচ্ছে, প্রথমে স্কিনে যাচ্ছে। স্কিনে ইউভি বি যখন আসছে তখন সেটা ইট ইজ গেটিং কনভার্টেড টু হোয়াট, কোলেক্যালসিফেরল। ঠিক আছে, 7-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল ইজ গেটিং কনভার্টেড টু কোলেক্যালসিফেরল। ঠিক আছে, আচ্ছা, সেই তাহলে কোনো কোনো মেটাবলিক ডিসঅর্ডার যেখানে কোলেস্টেরল মেটাবলিজমের প্রবলেম হয়, সেটা তো ভিটামিন ডির প্রবলেম হবে, তাই ভিটামিন ডি শুধু না, ওয়াটার সলিউবল ভিটামিনগুলোরও একটু একটু প্রবলেম হবে। ঠিক আছে, নেক্সট, তাহলে এটা স্কিনে গেল। স্কিনে তাহলে এবারে সেখানে সান এক্সপোজার নেই, ভেরি কমন নাওয়াডেজ। ঠিক আছে, কিসে কিসে হতে পারে, আমরা বলি হাই অল্টিটিউড, আমরা ইনফ্যাক্ট ব্ল্যাক স্কিন, বেশি মেলাটিন থাকলে বেশিক্ষণ সান এক্সপোজার লাগবে ফর ভিটামিন ডি। যে সর্ষে লোক তার কম টাইম লাগবে ফর ভিটামিন ডি, কারণ ইউভিবিটাকে অ্যাবজর্ব হতে হবে, ইউভিবি। ঠিক আছে, তাহলে ওটা যদি এক্সপোজার না হয় তাহলে সেইগুলোর যেরকম কন্ডিশনস আছে সেই কন্ডিশনগুলোতে উইল বি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি। ঠিক আছে, তারপরের পোর্শনটা কি, তারপরে কি করে সেটা আবার লিভারে চলে গেল। লিভারে কি করে গেল, লিভারে গিয়ে কি, লিভার কি করলো, 25 হাইড্রক্সিলেজ দিয়ে ওটা 25 OH ভিটামিন D3 হলো। ঠিক আছে, দিস গোজ টু কিডনি। কিডনি ওটাকে জাস্ট 4 ঘন্টার জন্য ওটাকে বানালো হচ্ছে 125 হাইড্রক্সিল OH ভিটামিন D3। নাও দিস উইল অ্যাক্ট অ্যাজ দ্য মেইন অ্যাক্টিভ। এবার সেইটা যখন অ্যাক্ট করতে শুরু করলো, যখন ওইখানে ডেফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে তখন ওইটা আর কাজ করছে না, যখন 125 ফর্মেশনই হচ্ছে না, তাহলে ওটা তারপরে আবার রিসেপ্টারে গিয়ে যখন কাজ করতে পারছে না, সেটার জন্য একটা ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে। আচ্ছা, এই যে কিডনিতে 125 অ্যাকশনটা, 125 হাইড্রক্সিলেজ, সেটা কি 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 অ্যাকশন আছে, একটা হচ্ছে গাট থেকে অ্যাবজর্পশন করছে, একটা বললাম বনে গিয়ে মিনারেলাইজেশন করছে, আর একটা হচ্ছে কিডনিতে দুটোরই রিঅ্যাবজর্পশন বাড়াচ্ছে।
বোথ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ফসফেট। ঠিক আছে, তাহলে ক্যালসিয়াম আর এবার তাহলে তুই ভাব ওখানে যদি ও রিঅ্যাবজর্পশনটা বাড়াতে না পারে তাহলে ওর আলটিমেটলি অ্যাকশনটা কিছুই হচ্ছে না। তো সেগুলোতে আবার সেটাতে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে না, বাট ভিটামিন ডির অ্যাকশনটাই হচ্ছে না। ঠিক আছে, তাহলে ওখানে কোনো টিবিউলার ডিসঅর্ডার থাকলে অসুবিধা হবে, তাহলে রেনাল টিবিউলার অ্যাসিডোসিস, সিকেডি, এইগুলোতে হবে। সিকেডির ফর্মেশন মানে সিকেডির মেকানিজম অফ অ্যাকশন মানে যেখানে রিকেটস হয় আর রেনাল টিবিউলার অ্যাসিডোসিসে রিকেটস হয় সেটা একটু আলাদা, সেটা যখন ওইগুলো পড়ানো হবে তখন বলা হবে। তাহলে ওইখানের প্রবলেমগুলোতে অসুবিধা হলে অসুবিধা হবে। ঠিক আছে, তাহলে ফ্যাঙ্কনি ডিজিজে কেন হলো? বিকজ ওটা ওখানে প্রক্সিমাল টিবিউলে যেখান থেকে রিজর্পশন হয় সেটা হচ্ছে না। ঠিক আছে, এবারে ক্যালসিয়াম, এইগুলো হচ্ছে ক্যালসিয়ামের জন্য ক্যালসিপেনিক যেটা সেটাতে বললাম। তাহলে আরেকটা বললাম রিকেটসের কাজ কি, ফসফোপেনিক, যেখানে ফসফেট কম বলে কাজ করছে না। ঠিক আছে, সেই ফসফেটের মেন ইয়ে হচ্ছে একটা ভিটামিন, মানে ওই চারটে জিনিসই কাজ করে, তার মধ্যে FGF23টা ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য, ওইখানে ওইটাতে প্রবলেম হয় বলে ওই এক্সলিং মানে হাইপোফসফেটেমিক রিকেটস হয়। ঠিক আছে, FGF23, এগুলো MCQ এর জন্য এত বেশি আসে বলে এত ডিটেলসে বলতে হচ্ছে। ঠিক আছে, FGF23 কি করে? ওটাও ওই রকম, যখন একটা বেড়ে যাচ্ছে তখন FGF23 কি করে, ধর হাইপার PTH যখন বেড়ে যায় তখন FGF23ও বেড়ে যায় ওকে কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য। ঠিক আছে, কাউন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য ও PTH করছে কি, ফসফেটটাকে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, FGF ফসফেটটাকে টানার চেষ্টা করছে। ঠিক আছে, তাহলে এভরিথিং হ্যাজ, এই বডিতে এমনই একটা ইয়ে, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান অপোজিট রিয়াকশন। তাহলে ক্যালসিটোনিনের এটা মনে থাকবে, PTH, দোজ আর নেবার্স ইয়েট এনিমিজ। ঠিক আছে, কিন্তু দুজনেই আবার ফসফেটকে কমায়। আবার যেহেতু ফসফেটকে কমায় তখন ভিটামিন ডি কে করতে হয় কি, এবার কাউকে তো একটা সামলাতে হবে, তাই জন্য ভিটামিন ডি ইজ ট্রাইং টু ইনক্রিজ দ্য ফসফেট। ওকে, বুঝে গেল? আর ভিটামিন ডি আরেকটা মনে রাখবি, অনলি স্কেলিটাল ম্যানিফেস্টেশনস নেই, শুধু দেয়ার ইজ প্লেন্টি অফ স্টাডিজ, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, ইমিউন রেগুলেশন। ঠিক আছে, ক্যান্সার, দুটো নাম বললাম, প্রস্টেট অ্যান্ড ব্রেস্ট। ওকে, অ্যান্ড ইমিউন ডিসরেগুলেশন, অটোইমিউন ডিজিজেস এত বেশি ইনক্রিজ করছে, ওটার রোল ইন ভিটামিন ডি হচ্ছে। ডায়াবেটিস মেলাইটিস, ইনসুলিন সিক্রিশনে ভিটামিন ডি রোল আছে। ঠিক আছে।